Muno mulori muherwa owenga ngara ya Western Nyota TV no busanga fubwange okurera AMAKENI karia akabanika kwire omuchimbe kachi kabohane echa mungu AMAKENI kano kodaho karingala ohurula mbeka ya Busia Vihiga Kakamega alalende Bungoma kumera nesie Priska Chuki nyalwanda yori na Piu Stangausi nugu chaka nende AMAKENI karaka banika kwire omumbeka ya Bungoma abarema bobuongo babirira madinyu sana ohurula mumbeka yenero kanoka boronde barabaresi ababarema babola bari basaba barema bano bamere kuhonywa ili katanga baria ni shida ne aba bane bakona yosi ni shida umuresi unabora ya saba serikali imede kuingira uberesia abarema bano rimenya erilai haula pesa kanokosi nikarero ndimo changuliwe fue Wilson Muyanzi. Ngara ya Western Nyota yakhore uchunguzi muskulu ya Centresa ya skulu ya abasomi banende obureme bw'obwongo nende okunyolombo abasomi benabo balamenyanga amaisha amabi nende muhali iri imbi rwandakana nende hali ya abasomi bano barimo abasomi bano shabalanyolanga ishaho yatawe nende khandi abundu balakonanga shari alaitawe Sawa. Watoto hapa kwa dormitory wenye umeona hivyo au watoto wenye wamelala hawa ni wagonjwa, madawa wabewi na hata kukula sasa hakuna ile yenye chakula yenye inaweza wapatia hata habu ama wapatie nguvu. Watoto wanalala tu hivyo wanawaambia chemsha tu maji moto wa watoto wakunywe. Watoto wa haki yao ni mbaya, hawana haki yao. Sasa pia tangu tu huyu madam akuja hapa mwaka 2018 ajai hata wasasi peke yao kawafanya meeting na HM. Madam tangu akuje hii shule hajawahi ingia kwa dormitory ndani. Watoto bio zimepasuka, kila saa tunatibu watoto hapa malaria. Na hakuna dawa, tukiuliza dawa watupei. Sasa tunashindwa. Hao watoto haki yao watapata wapi? Hao watoto wako special, wanatakana wakunywe chai ya maziwa. Wao wanakunywa strong tea. Kama muhifadhi hajakuja hapa, hakuna siku watapewa chakula mzuri. Hawakuli vizuri. Wakano karesanga baada ya abahori beskuli no kwanza mgomo baridi ili okulala mikra hatua yobusinjiri beskuli yeneo asi wa madam Esnas Fida okhraka kubarunga umushara kumuda kwe miaka 2. Wakati wa huko nyuma tulikuwa tunaendelea tu vizuri ambapo mwalimu aliyestaafu alikuwa anatulipa pesa vizuri, hatukuwa na hata shida kama hizi. Lakini wakati matamu wetu mgeni ambaye alikuja 2018 kuanzia mahali pale tukakuwa na shida sana ya mshahara. Atulipu mshahara, NSSF anakata apeleki, NHIF sisi atutipiwe sababu apeleki. Sasa tumeumia, watoto atufunzi shuleni. Kila kitu imesimama, tumeweka kila mahali kwa CRP. Sasa tunaomba serikali yetu ambaye Mr. Makoha akiwa kama waziri wa elimu aingilie kati atusaidie. Akhori beskuli no barenyanga waziri wa busomi George Makoha okhonjera kari nende okhuchunguza akhori etsendi tserumi khwangwa nende omkhaya Esnas Fida nebabola bari lebula kholi khuba lya maana lyalendelanga muskulu yeneo. Na vile mengi hapa maisha yetu imekuwa mbaya zaidi. Hata familia zetu zimeathirika. NSSF apeleki, NHIF apeleki, maisha hata watoto mahali penye wanalala ni duni. Yeye atembei kwa domu, yeye kazi yake kukaa tu kwa ofisi. Saa 12 anaenda zake. Yeye hatujali sisi kama wafanyikazi. Sasa we are fed up. Sisi tunaomba serikali bwana Makoha mahali penye huko kuja angaza hii shule. Kuna mwozo hapa kwa shule. Juhudi ya ingangara ya Western Nyota okubola nende umwarimu usinjirire skulino Esnas Fida situhire olwanda baada ya umwarimu uno okuifunjira mu ofisi ya deputy head teacher. Lakini mwaka imeisha bila mshahara.
mwaka mzima bila mshahara, na sisi hatuna mabwana wenye wanatusaidia, wazee wetu walikufa. Wakhori beskulino bafungire ofisi ya head teacher nibamwenya khwakisha mbu alabarunganga mishahara chabo khandi balabalanga bare bajarba khutya mpaka mu ofisi ya dio mu sub county yewe yebukwe alala nende mu county ya Bungoma ili khunyola mishahara kwabo, lakini juhudi zabo ziatuya ulwanda. Na wale wenye single mothers kama mimi mwenyewe natakana kushughulikia watoto, na watoto wamefanya class 8 wawili, wengine wako class 8, na wadogo nao hata waendi shule, wanakaa nyumbani kwa sababu madam halipi mshahara. Hakuna pesa tunalipwa hapa, na uongo kila siku. Na kwa ofisi ya dio tumetembea, hata county director huko Bungoma tulienda, lakini maneno inakuja inakwama wapi? Kwa ofisi ya dio wawebuye, alafu na inanyamaza hivyo. Tukiuliza pesa wanasema pesa iletwa mwezi mmoja, na serikali inaleta miezi ngapi? 3 ama 6, lakini yeye anatuambia mwezi mmoja. Sasa sisi tunataka haki yetu itendeke. Mimi ni house mother girls dormitory. Changamoto ambayo tuko nayo kwa hii shule ni tumekosa mshahara kwa mwaka mmoja. Watoto pia wananyimwa haki yao, chakula wanapikiwa bila mafuta. Saa zingine hii shule ni sponsored, muhindi asipokuja watoto hawatapata chakula. Na pesa, most of the pesa anakata anasema ni food ratio. Sasa tunashangaa hii food ratio huwa inaenda wapi? Wazazi wanalipa karo na pia wafadhili wanaleta chakula. Kwa nini wafanyakazi wasilipwe pesa zao? Neripotinga ngara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma esianishibia umyanzi. Muherwa uri ngara karamakeni kabanka kwireo mumbeka ya Bungoma. Nukuendelea na makeni kene kano ibarabara ya misihu tongaren irere bamenyi okuba nende babere bapola maandamano kulondokana ndi barabara yeneyo ya misihu tongaren. Hakurekeresie mbwe maandamano kano ololoha ndi barabara babere mahwa mangi kowola okulondokana ndi barabara ya gweyo okuraba mungira indai. Hakurekeresa kano kosi okurula mumbeka ya Bungoma. Injira ya misihu tongaren ikwira omusango khuba menywa bereno niba wala bari okhurula lwe serikali ya county ya Bungoma khubona mbwela tsankolomba injira ino ishirikholokho lyosi Asante. Ngoja kidogo chini. Pia nani ongee hapa na alianguka kura kitao. Asikuja atembei. Wacha niongee kidogo kwa. Sisi barabara tumeteseka kwa muda mwingi sana. Ikiwa deputy governor wa Bungoma anapita kwa hii barabara, haizi pitia hii. Anapitia kule kwa area ndio aende Luya. Sisi wakaaji wa pikipiki wenye tunaenda Ndivizi tunateseka sana. Niliona hii barabara ni mbaya sana, hata watu walianguka hapa, hata mama mmoja alianguka akafunjikwa mgongo. Sasa nilichukua hao vijana kutengeneza hii barabara kutoka Ndivizi na Misihu na Tongaren na Naitiri. Sasa tunaomba huyu gavana atusaidie. Nilichukua hao watoto wailisaidia watu wa pikipiki kupita, lakini iko mbaya sana. Juzi niangusha madam wa kwenda Makuselwa secondary hakufika shule. Ndipo sasa vijana wakisimama hivi mali hapa hivi hatujawapatia hata anything, wanateseka sana kutusaidia sisi hawa vijana. Bamenyo bano khande balaumanga factory yo khusya mingonya ya West Kenya mbu ni yare ino yanga sinjira chano sana nibenya businjiri we factory ino khurengera muri khubali enero. Mwanasiasa Zakaria Barasa nabola khu Western Nyota TV arenyanga obusinjiri we factory ya West Kenya ukhwakishombu walombanga etsinjira nomba abamenyo bakhore maandamano nendo kufunga injira eneo kabisa. Na hii barabara kutoka Misihu kwenda Brigadier, nimeona kwa tuna huyu muhindi wa West Kenya ambaye huwa ana way bridge hapo ameharibu hilo barabara sana. Na mimi namwambia yule mwenye West Kenya tumempea siku 5 hakikishe kwa zile ana mashini zije zirepair zile ile barabara. Kama hata repair sisi tutaangalia wale wakaaji wa hapa, tutafanya maandamano tufunge hiyo barabara na tuhakikishe huyu muhindi amerepair barabara, sababu mtu yote ambaye kama unafanya commercial interest inatakana kufanya watu giving back to the society.
Na ile kitu angefanya kwa ile giving back to the society, angehakikisha kuwa hiyo barabara imetengenezwa ili wakaaji wa hapo waweze kutumia. Lakini yeye unaona zile trakta za kubeba miwa, zile trakta kubwa kubwa za uzito mwingi zimeharibu barabara, na wale watu wa bodaboda, wale watu wadogo, wale wako na magari madogo wakipita pale, inamaanisha kuwa zile gari zinaharibika, na mahali mvua ikinyesha wengine hawezi kwenda nyumbani, inabidi walale mahali pengine. So mimi namwambia yule proprietor West Kenya Sugar hakikisha kuwa hizo barabara imetengenezwa ili wakaaji wapo waweze kuendelea na maisha yao bila kudhulumiwa. Injira ya Misihu Tongareni no mradi mlala kwa gavana Wycliffe Wangamati ya bora bamenyo abere ino mbwala sanga kulomba kwa miaka 5 lakini okhula sai injira ino ishiri mahali ino imbi. Na reporter ngara ya Western Nyota ohurula mu county ya Bungoma yasie nishibia wa mianzi. Muherwa okuendelea nafu makeni karia kwireo mumbeka ya Bungoma. Nukuendelea na makeni kene kano abamenyi baberende ohulalamika no malalamishi kawe kabere kulondokana nende banasiasa bahore bari abahosi ama baria abai amanyorobo lori abalonda omwami Wangamati baberende riye ni badomungana mbeka ene ya Bungoma akoneka kerere abamenyi ohurula mbeka ya Bungoma okuira malalamishi kawe huwa na siasa huwa bale batakisia eriye mumbeka yenenu akura kiresekana kosi nikalonde muna mahua Wilson Mianzi. Nababola nende ingangara ya Western Nyota abamenywa be county ya Bungoma ni bongoswa nenda Hudson Wanyama ala nenda Robinson Kisunia balabolanga bari omuhima kwa bafuasi ba gavana Wycliffe Wangamati okhorera efujo masika kwalendlanga okhwinona esifa ya county ya Bungoma nebenya bana siasa okhorera mrembe mu county ino. Kama sisi watu wenye tunaona vyenye vinaendelea, kitu ya kwanza naambia gavana, yeye ndio kiongozi wa MCA, ako kama baba wa MCA. Ukienda mahali matanga, we respect, hata wewe unaweza kuja peke yako kuliko hata wawachane na MCA na ukuje ulie matanga na uende. Hakuna haja kuja na MCA wote wanakuja kutusi tu MCA mmoja tangu waanze usubuhi wanaongea mmoja. Bishop anataka aanze kuhubiri, wanaanza kusema wewe wacha bishop. Hatuwacha sisi tuseme siasa. Siasa haisaidii kwa matanga. Tunataka mbunge mwenye anatetea watu wake. Hatutaki mwenye anatusi watu. Ukiona bunge kama National Assembly, sisi tulituma ndani Wanyama analeta maendeleo. Anajenga mashule, anatengeneza mabarabara, hatuoni msozano huko kwa bunge. Wakisozana kwa bunge wanamalizia kwa bunge, si kwa matanga. Kama tunakubaliana wakikuja matanga, wapee wananchi heshima. Wapee kanisa heshima, walie matanga. Mtu aomboleze. Sisi tuwatuma kwenda kuwakilisha, hatukuwatuma kwenda kupikana. Sasa wakija kupikania mbele yetu, na sisi kama wananchi tutafanyaje? Hao ndio wanatokana watupatie mwongozo. Hakika sisi kama Waluya ni watu ambao tunapenda mlembe, na mlembe inamaanisha kwamba ni umoja. Sasa mkileta vita, hiyo ni umoja kweli? Nabo aberwasi ni bongosibwa nende Bishop Eliud Barasa balabolanga bari banasiasa balakosanga heshima nabo bari balatsanga takwanza kubemana nafasi yo kubola masika. Ajili ya viongozi wetu tumewachukua, tumewapea kura kwa njia safi sana. Kama viongozi wetu na waheshimu, kama viongozi wa makanisa tunapeana nafasi. Kama kanisa inapoanza kuongoza matanga, tukiwapa nafasi, tumefika mahali tunaanza ukopa ya kwamba viongozi wetu tukiwapa nafasi katika matanga wanaanza kuharibu matanga. Hatutaki viongozi ambao mmechakuliwa na wananchi muanze kuleta maneno ya sifa mbaya katika wananchi. Tunataka muweze kuongoza wananchi vizuri, ambia wananchi kwa matanga mambo ambayo mmefanya na vile mnaenda kuwasaidia. Sio kwamba kuleta maneno vile mnakosana kule county na mnaleta kwa matanga. Kwa matanga hatutaki mambo mengi. Kama mimi viongozi wa makanisa tuwape heshima, tusifike mahali tuwakosee heshima, kwa sababu tukiwaamsha mnaanza kufanya vitu vingine, tunaweza kataa kuwapa nafasi. Lakini tunataka tu kutokea sasa kile kitendo kimefanyika kule Stiho wote, hiyo haijapendeza sisi kama wachungaji. Na handi ingangara ya Western Nyota ibore nende wari nominated MCA Mary Namaswa alabolanga ari gavana Wycliffe Wangamati kanyakhananga ya Kishumbu abafuasi babe barahanga okhwinonia omlembe mu county ino. Na wasihi
Msilete mtawanyiko katika akaunti ya Bungoma. Saa hii kuna mtawanyiko katika akaunti ya Bungoma, hatujui maendeleo iko wapi. Watu wanalia hakuna pesa, hakuna mishahara. Ukifika wapi mara kila mtu analia katika Bungoma akaunti. Sijui ni kwa nini. Naomba tu governor akipenda akae pamoja na MCS, kwa maana yeye ni kama baba wa kaunti. Akae chini na MCS wote wajua wanasuluhisha aje shida za Bungoma. Lakini hiyo furuku ya kupigana kwa matanga si nzuri. Mimi kama mama na shutumu na condemn. Sitaki nione vitu kama hiyo. Hata wamama sisi sasa tumeogopa kwenda kwa matanga. Mimi nilienda matanga ya mama ya governor, nikachapwa huko. Na nikanyamaza tu kama mama. Kwa maana mimi nikienda kufariji, si tujaenda vita, tumeenda kulia. Sasa naomba tu viongozi wetu wa Bungoma mkae chini msikizane, mambo ya kupikana kwa matanga mimi nakushitumu kama mama. Hata mmefanya sisi wa mama wengine tuwezi kuenda matanga. Tunaomba ya kwamba mtawacha hiyo tabia, kwa maana kwa Kibukusu sisi hatujui tabia. Hata kama kabla gani mtu amefiwa anataka kufarijika. Sasa sisi hatutaki hiyo tabia si nzuri. Siasa itakuja, tutafanya siasa. Lakini saa hii kama mnaona mnaanza vita kwa matanga, hata sisi tutasema, hata tuambie mapasas hawatakuwa wanapatia nafasi mkiongea. Ni ripoti ng'ara ya Western Nyota Ohurula kaunti ya Bungoma esianishibia wa Mianzi. Yo orio muna mloro muherwa kuendelala nafu makeni karia kabanuka kwire omumbeka ya Bungoma. Omuloro muherwa ebise bino nebise biria ebyabamenyi ama abaruki ama bari abenya kwingira mu buruki ohuringala mbo buruki buruo buno busirisiye sina nemakwa kene kano ohuringala oburuki buruo busirisiye ebyari mbabahaye busirisiye kuluchi kuri abalondekere mu bafuasi abasi amasaford Kenya babere no huringala mbo oburuki buruo buno mumbeka ya Bungoma yusirisiye sina nemukobola kuno babore bari karoma kwa ko bwiwi akehore mu ama mserikali baniruo mumbeka ya Bungoma. Ahura krasa kana koti ni karara mubuchufu okurura mbeka enino ya Bungoma. Jambo hili lazima tulifuatilie kabisa, kwa sababu inaonekana mfumo huu wa wizi wa mali ya umma imekuwa kama ibada katika serikali ya Wangamati. Na pale ambapo wanaulizwa maswali anasema limotole at heart, mpini at hand. Mambo ya mipini hatutakubali. Hatukukubaliana na Wangamati kwamba atazindua kiwanda cha mipini na kuwanyorosha wale ambao wanapaza sauti ya haki na kudai utendakazi wake ni hafifu. Sema ashindwe. Jambo la pili, naomba tutulie. Jambo la pili na la kumalizia. Tulikuwa hapa katika kampeni tukimuunga mkono gavana Wangamati. Na hapa tulikubaliana kwamba kutakuwa na industrial park. Na akachapisha kila mahali, kuna wale walikuwa wanapinga, tukapambana nao, tukasema lazima baada ya kifo cha Pan Paper kuzaliwe kiwanda kipya kunufaisha watu wa Webuye. Haya walienda paka Uganda, wakafanya safari za kitalii na kiutafiti, wakaweka pesa kwenye bajeti. Mtu mmoja hamwezi enda watu wote kwa kumshambulia. Ninaomba gavana wa Bungoma wacha kutembea na vijana wa mipini, kwa sababu ukitembea nao na muta inayoyoma, kila mtu ataingia msituni na pia atoke na mpini wake, na tutaona nani atalalamikia mwingine. Wale ambao wanahusika watende kazi yao vilivyo, ili kwamba wananchi wapate huduma ambayo walituma hawa wawakilishi kuwakilisha. Na nataka MCS wote wale ambao wako katika county assembly wafanye kazi yao katika wodi zao, na pia wafanye kazi kulingana na sheria. Kama wamepitisha kitu kwa county assembly, wache tendeke kwa ground vile ilivyo. Sio kwamba huyu ni wa fulani na huyu ni wa fulani, hapana. Kazi ni ya wananchi, wananchi waliwatuma. Na kwa Grace Sundukwa ni kwamba yale alisema ni mazuri. Tunasema ya kwamba yale matiti yake kifuani yaficha moyo wa kiume. Wacha na endelee. Grace Sundukwa tundumuka. Asanteni. Na sisi sasa kama wanachama tunaenda kuuliza county assembly itupe vitabu vya hesabu, tujue pesa ngapi zilitoka mwanzoni na zote zilitumika ama hapana. Kama hazikutumika, nani alichukua hizo pesa na akapeleka wapi? Lazima watu wa Webuye mudai kiwanda na eneo la industrial park, kwa sababu haiwezi kuwa kuna lami huko Bungoma ambayo maskini wa vijijini hawaitumii,
Hapa wanasema industrial park, wachapakazi wanafutwa kazi na hawana pa kwenda, na ili hali mtu anasema yeye ana damu ya fera. Sisi tunaamini katika Kristo na tunasema damu ya Yesu inaosha na inatenda. Hakukuwahi mahali wakisema damu ya fera. Sema rizwa. Sasa kutoka leo watu wa Webuye, akipita hapa mnawaambia tunataka industrial park. Akipita hapa mumwambie World Bank ilikuwa imesema watengeneze hapa kiwanja, watu wajengewe vibanda. Iwe municipality kwa World Bank, si pesa ya Wangamati, si limotole ya mfuko wake. Watu wa Webuye akirudi hapa waulize pesa yetu ya World Bank iko wapi? Na mwisho kabisa, alikuja hapa Webuye na magari. Na ukiangalia upande wa uchumi, sisi kama bodaboda tunaumia sana. Alilia tulikata stika, tukakata stika. Sasa sasa tuliyoshakata stika, ukiingia town wanakuambia ati hiyo pesa ambayo ulikata stika haifanyi chochote, hata arudishi mkono. Sasa naomba vile wanapandisha vitu juu ikienda, sisi wananchi wa chini tunaumia sana. Naomba nisikize na tunalia kwa uchungu sana. Kazi yake ni kupita tu, akipita hapo akitupea kama 1000 hivi, isa sitatusaidia. Tunataka akuja kama mheshimiwa tulimpikia kura, tukifurahia atatupeleka mahali. Tunataka akuja atuambie ni mradi gani atatufanyia ama ile yenye alifanya. Tunaona miaka imeenda na inaisha. Hatujui ni lini tutafaitika na hii uongozi wake. Sasa hizi tunakata stika, tunanyanyaswa. Sasa tunataka atuambie kila alichotuahidi kiko wapi na muhula wake umeisha. Tunakuomba gavana wa jimbo la Bungoma ya kwamba ongoza watu kama binadamu. Kwa sababu tulisikia ukisema ya kwamba wewe sio Mkristo, yenye watakupika kofi huku na ukeuza ingine. Sijui ulimaanisha nini, tunangoja yenye ulimaanisha. Rio mno mlori muherwa kuendelea kulola kare makeni kabanuka kwire mumbeka ya Bungoma. Ndira wandakira kureba mbogusina okubanga chikura ulokubera omundu wema no mundu wemwe ama kubanga chikura bokulokubera manifesto y'omundu ne kusanga sisi manifesto nyelo ilangori amachubo ko mundu no kausanga sisi akosina mahu akabe haba akona mahu akamchanganuzi wa siasa John Wanyama okulla mumbeka ya Bungoma abere nako okulla mahu akene kanuko kuringala ambone sina ama nesina sikera no kuba chikura hakurekere sie John Wanyama kurula mumbeka ya Bungoma. Kwa niyo nikombele khula malilimbo sivala CFS no kidemokrasia khukhula khulela khubibalanga America bapilanga omundu chikura khulondekhana nende chisera chewe ali nende makhuasina, lakini musibala CFS ya Kenya sino khupanga chikura khulondekhana nende hali ya ukabila. Oyino nalo mundu wase bali ukhupila uwo nono hali ya mheshimiwa Ruto through UDA khubukula sisala sia Kiambezi yes kazi ya rais wefe Uhuru Kenyatta ambo omwami ewe olarukanga lakini soline bakalita sayulisa nende batiti bala khwati baisanga nende babofu nende mawaziri bandu bechinda chimbofu bobo bana bongene ni boline lakini mwananchi wa kawaida ni balanga bali wanjiku nekesa waasu yoyo omwami solikho nena yetta ne kabali bala khwechanga mawaidha kamba inela khubolelanga buseliko president inyoka mwilo kaba zokocha khunyoka mwilo malo batilisi ta onyole bandu bakhwati baisa balaita ne kabali bala khwati baisanga bulayi malo you are ignoring such advices. Omwami at the end of the day ulabo luchengo you may go down the books of history nga president oli unpopular musivala sia Kenya ne siklambo nololelera sai hali ya uchumi bindu byaninile sana lolelata hali ya freedom hata movement bisa yongen marere ko chikafita bula bantu banga bachikafita lakini batale banga baliko president ne wicha kwa muvana abundunga western uchenende Nyanza president kalomira ali Jumapili mundu akaboneka kabundu oziyo zile bekaleta lakini wale khulile chipa nocha chipa chana bandu bejule bwene Jumapili patale khukhwimba nolelo bemba mupa ne basiyeba busa kwa masubuyi basiyeba ne belo telenge bwene khane covid mbayo ta aya hali ne uchumi bana bapota bayibukula chipikipiki bakali nocheka bana bapota bano chipikipiki chino bayibukula khumadeni mala kamadeni kano Kenya khabalipi omwami wabo oli saa moja bachirenga saa moja ne wekule saa moja omwami mala nicho nye kazi ile khayanje abechanga bali ku advise mungire linda i president
andulolera abantu bahali ya chini baba anakaba beba chipikipiki malanga de balebe abalaba nulanga chipikipiki bantu banini baba ni baba kulanga mu mikopo ke nono nga bintu bahali benu na abo baloba bali wo mubi mala muhali no president ke kubolo bone kaba ulakana kana ngola support anga Ruto Raila so loko support ko Raila ta sikiranga no bani popular ne bantu babona bali Raila ko tinga kwa kabani popular oluko welezia Uhuru Kenyatta chipoka point okozia William Samuel chiponga point ne kaba luko cha kuendele olobiro kanile khulobira hukanile sikiranga no common man kabone hali yabele ndume ne Uhuru saina ale kakos nende chipolisi chewe chili chimayano kachikola uchumi yabele mayano ba sebanze kababona ko kundi ne bali ba pastors saye kabona masibali umuntu Uhuru ino sala umuntu wekanisa ta sikira ze Kenya bantu chimapili bache banyuka malwala lakini bakamanda kanisa ta ne kabali babone Uhuru bali babonanga nanu uli nyuma Uhuru Kenyatta ndi babonanga bali Uhuru kwa ambani nende umuntu bali Raila Odinga sebenya bantu bache mukanisa ta ono ba pastors nende bantu bechikanisa bose omwami Uhuru sale khone nabota Raila Odinga sale khone nabota and it is the highest time mbo Uhuru a change strategy yewe Raila Odinga has also to change strategy kaba za haja ku change strategy a break away from Uhuru Kenyatta ta kaendelea sa kucha nende Uhuru Kenyatta kebile 2017 ba gabu ni ali khachata politics ye bungo meno kama kwa kabela hata nikefo ke ku chenya busata kana wi khupa khulolira khurienda ta wanga matino ne ka kwa ba khamwasi sala sino umsoleli no kama khubabisa he was a technocrat ata abesa amanyire siyasa ta kechile mo mala bantu banjire khu musomya siyasa mala bantu bala musomyanga siyasa bala khaba mungone kiranga bakina ngome professor bana professor ngome you know nobody bantu bakana kana mbo barumikira bifu mala ba misa advice lo mule bino yesika amwebza kurumikira bifu no lera lukalinga na alachi change masika sisi ayumbo mundu yes odo khobisa nende maoni kali kinzani nende governor diaba khukwinyoka khukupana mala hali ino mweshimiwa governor elikhe khutibisira khutibisira kiasi kwamba atangane wabele sichiko purukushani yabeleho kitoke yeye babantu bo benyoka kasi bali benya batire tire kumwana Grace no memuzi yewe wesitiko mweshimiwa yakilile ata Grace bamutasire chiponga point abe Grace mbawo mundu mwenye zitikota abele bakenda ngama sibano okenda mu chiwodi chindi onyolanga hoyo maendeleo lakini ngane kenyoka kasi ko habo lakini ese nayi bisiata kamechi kwa mfana dispensary ekake man chizilingi andi cha yolano lakini bano kwa 2019 bakwamira nono mweshimiwa governor kaba za hacha kuchenja ko tactic ya kukupa siyasa yeweta the truth be said sayi sale khonende omundu ta neringa ezitiko wativisa neringa muwebuye muno nokenda wativisa ngome nali khakenda buli amundu he thinks it is an election mood ali khalomoloma kamakhwa siyasa ne kamakhwa kakhupa bana khamulomalome kamakhwa kamaendeleo murebe bana muchile muli anokhukhola khuriye alafu strategy niye gavana aralumikhilanga nachile masika ne kanja khusabyakho bandu mukhono kamakhono ne khubasabyakho mumoni naba wakho chisendi masika omwami ulikho kosa olukhokila bandu bakhababelela lukali batelebanga baliko kama sikana kali abundi wala sangalanga nyocho mwatiliyo chikuyo mwatiliyo chisendi chipanga bse chindacho kimikutano chono kenda no sabya ko bantu lakini ukhakolera mmasikata kama sika bantu khabalira bantu abo bali musivera undu mukhakenda ne mukhola sisi ayumba sili mmasikata sika no kho mukhola sisi ayumba yesu omwami yibilira busanga wanganani kachengo ngalusaka ne batimanya kachengo basi yezi bala mutimanya busa lakini nokenda nokana kanoli kama khwanda sika juice mwabele mulimo muli olusaka kawelo mwandeni okay kamuherenda lyene lilyosi lyamukitibya ko chikura chibili lakini byone bokho kachi kutibisira chikura chielefu ne chielefu Oria muno mlori muherwa kulugula mala maraka AMAKENI kabanka kwire mumbeka ya Bungoma no kwendelela AMAKENI kenekano hakuringale imbaha ya haringalaho ama AMAKENI kawaringalaho chwiki chibirire chukulondokana nende ubwemeresi obwa hospitali baniri mu webuye bukwe amanyologo lori webuye baniri mumbeka ya Bungoma bahosi abe hospitali yene no bari khonende kulalamika kulondokana nende kuralipwa mshahara kwabwe mwisho okuo mosi ne kubera ndo kwenye kumanya bahosi bano borerena nendo kulipwa mshahara kwa balipwe ama baralipwa nekano nikakunyorere okulondokana ndi body yeneyo hospitali ya webuye hakurekerese kanokosi okulambeka ene Taka mtoe maoni. Dalila, nimekuwa mfanyikazi wa Webuye County Hospital na nimekuwa kasho kwa
Kwa miezi 4 tujalipwa mshahara. Na tumefanya kwa hizo miezi 4 tumefanya mwezi ona imefika katikati na tunafutwa kazi. Na vile tumefutwa kazi, wacha tuambia tumekosa nini. Na tujaitwa na mkubwa wetu akatuambia tumekosa nini. Kwa hospitali tuko na disciplinary committee. Tujaitwa wakatupea disciplinary committee. Tukaitwa na disciplinary committee. Kwa nini tumefutwa kazi na tujapewa mshahara? Hata mfanyikazi wako meiti kwa nyumba, ukitaka kumfuta kazi, unampea pesa zake na unamfuta kazi. Ninauliza hii swali na ninataka gavana wetu asikilize hii swali. Ya kwamba yeye akiingia kwa hospitali ya Webuye, walituambia ya kwamba hospitali ya Webuye hospitali zote kila kasho aongezwe pesa ya corona shilingi 1500. Ninauliza ya kwamba hizo pesa zilienda wapi? Hakuna kasho yeyote mwenye alipata hizo pesa. Ninauliza gavana wetu, hizo pesa zilienda wapi? Na hizi mishahara zetu huwa zinaenda wapi? Tukiuliza maswali wewe unasema ya kwamba senator ndiye yako na shida. Sasa mishahara ya senator, mishahara na senator inahusikania wapi? Senator yeye yako Nairobi, wewe uko kwa ground. Sasa wewe yeye inahusikania wapi? Na sisi tumejua 2022 tutajua mahali penye tutakuwa. Na tulikubali tukatembea na wewe hiyo safari mahali penye tumefika. Ninajua ya kwamba tukikuswa kidogo na una react. Na sisi utembee kwa ground, ujua ya kwamba hao watu wanafikiria nini na wanaongea nini. Usituache tukiteseka hivi na tuko kwa kaunti yako. Kama na tafadhali mahali penye huko utusikia kilio chetu. Wewe ulisema wewe ni kijana na sisi ni vijana wenzetu. Na tukumbe tumekuja kugundua ya kwamba wewe kumbe wewe si vijana. Ungekuwa kijana ungekuwa nakumbuka unafikiria unasikiliza malilio ya wenzako. Lakini nimejua ya kwamba kumbe wewe si kijana. Ndio maana unatembea na wengine ukisikia malilio yao na wengine hautusikilizi sisi wanyonge. Wewe haujui kilio cha wanyonge gavana. Naitwa Evelyn Nangila Walehwa. Nimekuwa mfanyikazi wa Webuye County Hospital kama kilina. Mimi ni mama, niko na watoto primary na shule ya upili. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi 4 sijapata mshahara. Ninaishi kwa nyumba ya wenyewe, nimekuwa na IT landlord, hawajanilipa mshahara, wakinilipa nitakupea. Sasa imekuwa ni siku ya jana jioni, ninaonyeshwa karatasi ya kwamba nimetolewa kwa lisi ya kuendelea kuwa kama mhudumu katika hospitali ya Webuye kama mfanyiaji wa usafi wa kuosha kwa hospitali tena. Na sijalipa pesa yangu. Mimi kama mama ya watoto, naishi kwa nyumba ya wenyewe, nauliza, mkiniambia niende nyumbani na hamchanipatia mshahara wangu, mnataka niende nianzie wapi maisha? Watoto wangu nitakana waende shule, sijalipa nyumba, sijalipa. Haki yangu nitapata namna gani? Mimi mnyonge, mama ambaye naishi kwa land na watoto peke yangu. Haki yangu nitaipata namna gani? Pesa yangu kusema ukweli, kama hawa casuals, mshahara wao sidhani kama the highest hata anafikisha 20,000. Ambapo mshahara wa MCS huko Bungoma hata hiyo airtime peke yake haitoshi kwa mtu, lakini inaye ni salary ya mtu 15, 12, 10, lakini mtu anamaliza miezi 4 hajalipa mwingine. Kusema ukweli hapo hao watu wanaumia. Watu wako na majukumu. Yaani kulipa tu mtu shilingi 15,000 imekuwa shida, na wewe unapata times almost 100 that. Government wajipange ili walipe wafanyakazi. Mfanyakazi hawezi kufanya kazi bila kulipwa mshahara. We elected you guys muende mtufanyie kazi huko. Hatuku elect muende kwa sababu ya positions zenu na interests zenu binafsi, mufanye sisi wananchi tuumie. Nobusangafu bwange mumulori muherwa uhurera karamakeni kabanika kwira muchimbe katika buhane echa mumbo haringalanga karamakeni akabanika kwira mumbeka ya Bungoma haranguchi mumbeka ya Busia uri muno okwendelea no bulori bwa nukwendelea ni makeni karia akabanika kwira mumbeka ya Busia kumahu wakaria akaukisia na kabere buri abundu akabolu anende buri wabende buri mundu ne afisa mlala okurula musialo esyo Buganda adiruwe nende bari abanabi
abani bari mumbeka ya Busia hakuringale afisa uno baada ya kudirwa bechara bamanyabari na afisa ura wa kuira husa sine afisa uri kabisa obano hola mumbeka ama musialo esio Buganda na hula mumbeka ya Busia kuchakuringala mahuwa karia akadisi sio sabana borore hulondokana nende amahuwaka afisa uno o abere na dira abanabi ohurula mumbeka ya Busia mu Lake Victoria hauringale kanokosi ohurula mumbeka ya Busia. That landed you to where you are here. You see, it is through that we will get maybe on how the way out, on how we can share. Wewe ni Muganda? Uli Muganda? Uli Muganda? Wazali wao Uganda? Uganda. What? Buyukwe. Oh, Buyukwe Mkyagwe. Side ze Marongwe oba Buyukwe mutawuni wenyine? Mutawuni wenyine? Side ki? Buyukwe town yenyine. Oh. You get my and we can unless you are also Kenya and Uganda on these waters, so we wanted to share a bit and see how we can harmonize. So you are an MCA, but you we take you as a political exactly. And we can unless you told us that you are coming to Gelete Ochama. So, but you remember, if my memory is not bad, you remember last time when we had an issue in Nambo, you remember what happened? That's how we managed to have those inter-border meetings. But it was out of these constant negotiations, these initial stages. Because the other side, they can't move here until there is a formal arrangement on the other side, which you know very well. Because you can't just come here, this is a foreign country. You get it? Just coming in like that, it can't happen. So unless if we are coordinating... So for you, security cannot just come like that? And unless we... Because for us, we take it this one as an urgent thing. Yes. And that is why we wanted a colleague. They could have even sent somebody like an OCS. Yeah, then we exchange a few things. But what I'm saying, this is... Security problem between Kenya and Uganda is one thing. At the local level, where we can handle it. Exactly, that's what I'm saying. It has no problem, it has no... Because so we can always... Do you want to tell us if we give you what we have, you will take it to the security and they will handle it, is it? For us, we shall not handle it from the Mheshimiwa. But for you, Uganda, do you do that? Whatever you tell us, we shall take it back. It's like it's a secret on your side. You are not doing it officially. Mheshimiwa, yes. You are talking to Kenyan security team. Exactly. We also want to talk to Ugandan security team. Yes. In the case we are handling here, yes, it's a different case. It's a unique case. Yes. We will hand. Let me call this person. For now, he's a criminal. And fine. you understand why we are calling him a criminal. Yes, exactly. So we need to hand over to security so that they know what they will do the other side. For your case. Thank you, Captain. I think shemeji kwenda huko. Sikutaka kutaja. Yeye anajua. So is a good neighbor, a good relative. Sinimo mzee. Yes. Hakuna kuficha. So thank you so much. Okay, thank you very much. So you go safely. We continue doing our work in the work. Okay. So I think
Naweza chukua. Life jacket please. Life jacket. Rudisha. Hiyo life jacket Nasikia ni moja. Moja. Huyo tutapata Picha. Basi sasa ready hapo. Muhera kuendelea nendekaria kabanika kwireo mumbeka ea Busia kuri ngala karamakeni akabanika kwireo mumbeka ea Busia nukuendelea amapu waka corona obulwe wa corona buno warera sana indenga moyo mubamenyi bari muchimbe kachikabuhane echa mumbu neno kuringala governor wa Busia omwami hospital Jamong abere no muhungano ko kuringara amahu akubule wa corona okuenea zaidi mumbeka ene ino ea Busia hakurekere sekaria akabana borre okulondokana nendo bulwe buno wa corona muhungano kwere. Which, Your Excellency, we have agreed also that we now have a variant which is more virulent and therefore it is causing a lot of sadness. We also agree that measures that have been taken by staff, by the 190 and also many of washing our hands. I think that needs to be reinforced. We still have a lot of funeral activities, big challenge at the moment because there's no social distancing being followed. We still have people, matatus and other. We have noted with concern the increasing number of COVID-19 cases in Busia County. This has led to increased hospitalization of patients and increased number of fatalities. It's high time every individual takes personal responsibility to protect themselves and their loved ones. Statistics we have are painting a very grim picture that is a strong indicator that if we don't take the necessary precaution, this pandemic might hit us hard. The latest data we have indicates that 67 new confirmed COVID-19 cases were reported in the last 24 hours, bringing Busia the total number of confirmed cases to 4,947 cases as of 13th July 2021. The total number of deaths reported since the beginning of the outbreak is now 31. A cumulative of 187 health professionals have tested positive. As of today, all the 7 sub-counties have reported cases, namely Teso North, we have 1,417 cases, Teso South, 450 cases, Ambale, 76 cases, Matayos, 2,755 cases, Butla, 68 cases, Samia, 31 cases, and Bunyala, 30 cases. Of the 4,844 cases, a total of 4,781 cases are local transmissions. In order to save our people, if you have to avoid widows, orphans, widowers, we have to protect them. We have to effect the containment measures. And we shall have stupid changes starting from now onwards. So if the curfew had to be effected from 7 p.m., people should be in their homes. Marketplace. Idadi ya wale ambao wamekufa tumesema ni 31, lakini those are what you call documented. Tunaamini ya kwamba kuna watu pia wanaweza kuwa wanaugua mashinani na hawajitokeza kuweza kupimwa. Tunapozungumza saa hii idadi ya 1138 wamejitokeza kupimwa, na katika hii kupimwa tumeweza kupata ni kama 5,000 wameweza kuonekana positive. This gives us a 3.6% positivity rate. Lakini ninaamini ya kwamba watu wengi wakiweza kujitokeza, hiyo idadi huenda ikawa bado iko juu zaidi. Lakini kufikia sasa tumeweza kupoteza watu 31.
Nugusiri nende makeni karaka banka kwa mumbeka ea Busia uluchu huri ohula St. Catherine Homes for Age sisters babanu barula mumbeka eneo barere mahono alala ohuhonyera abakofu babani bari St. Catherine Home for Age babola bari ahulo hano ule wa corona barano huri mlala wa kweni chukra yanyola mlala kwenea ohudira bosi sisters bano bechera lala ohuhonyera abakofu abani bari St. Catherine Homes for Age Aurungane kanokosi ohurula mumbeka ea Busia. St. Catherine's Home for the Aged, in honor of our Paris General At this time of COVID pandemic, we have been forced to relocate these old people from their homes to stay with the sisters here in the convent in order to avoid external contact because they are very vulnerable. As we hear the Minister of Health advising people to stay at home and also to protect our elderly people, just to avoid that mingling in and out. When they are here, they are safe with us, and also we try our level best not to get them infected or contaminated with the COVID-19. COVID-19 has affected us greatly. We here, even if we are in our little monastery here, it has affected us in the sense that there is that limitation. How will we get them out to be treated in the hospitals? When you go there, there are some regulations that they can't stand. They are so frail. They cannot wait in a long queue. Our elderly people here, they also have their challenges of rejection. That's why they are here. They should be having the home of their own, to feel comfortable wherever they are. But because of that and unavoidable circumstances, they are here. But pastoral duties, we reach them, but when we find however, the life they are staying so appalling. But we thank God, little we have, we share with them, and we manage to support them. We appeal to the government, the church, and the entire society to support us to save the life of these old people. As we have heard, and will continue hearing, all this uzee ni dhahabu, going to save life, going to save life. Uzee ni dhahabu. Siku hizi mzazi mmoja hawezi kutunzwa na watoto 10. Tofauti kabisa na kitambo ambapo wazazi wetu kama mama yangu alikuwa na zaidi ya watoto 10 na aliweza kututunza. Hivyo masista wamechukua nafasi hii kuweza kutunza wazazi wetu ambao mara nyingi vizazi vya sasa havipati muda wa kuweza kuwatunza. We thought COVID was here only for 1 or 2 months and it goes back to normal life, but that was not the case. We were forced to relocate our sisters, and now we have been using the rooms for our sisters for the residents because we had no otherwise. Now it has been on and on and on. We thought, what next?
And through the generosity of our Prioress General, Sister Kathy, she has helped us with some donation to put up this building. The rooms are not enough because we have many old people. In the villages, we have 100 old destitute people, but because of the space, limited space here, we cannot bring them all on board. So at the moment, this facility can hold 48 old destitute people. We also call upon the government not to forget the old people. We are here single-handed. We would appeal if the government could also do something for us. They gave something for the old people. Unfortunately, we only get maybe once in a year, or sometimes we forget. But during this time of COVID, it is a tricky moment for the old people. Unfortunately, we only get maybe once in a year, or sometimes we forget. But during this time of COVID, it is a tricky moment. Oriomuna undari muherwa wendelea nafu makeni kare kabanka kwire mumbeka ya Busia. Nukuendelea na makeni kene kano humahu wakaukisia uhurula mkongo lwa Lwero mumbeka ya Busia. Amamenyi basumuhe ni banyola vipande vyo mubiri okwo mundu owesi hai. Okulono kanande bamenyi eyimbo ila mdadadala yichire mudala ndo muhono ko muhaswene unokulondokera ngapata nika ebipande vyo mubiri okwo mundu owesi hai ni viremerere merwe. Hakuringale kanokosi okurula mbeka ya Busia. Sisi kama wenyeji wa Lwero, yani wakaaji wa Lwero, tumeshangazwa sana na maneno ambayo imetendeka huku kijijini. Mkono ya mtu ilipatikana kidogo hivi, tena mwili nusu. Sasa tunashangaa sana ni nini inatendeka Lwero. Ni maajabu ya ulimwengu. Asubuhi tukiamka tunapata umbwa zimeleta mkono ya mtu mzima mlangoni. Tukaanza kushangaa mkono ulipatikanaje kwa boma. Sasa baada ya kutafuta na kukanyaga vichaka kijijini, tukapata kifurusi ya mwili ya mtu imefungwa kwa shamba ya mihogo na mwili umeharibika kabisa. Usiku ndio umbwa ilibeba mkono ikapelekwa boma la Boniface Wachola Ukwara. Alafu asubuhi mimi nikaitwa kwenda huko, tumejaribu kutafuta, lakini sasa watu kama polisi wameshaenda na mkono kidogo, tukaitwa ya kwamba kuna kitu kuna kifurusi kiko mahali. Wakati tumeenda kwa muogo tukapata kweli ndio, tukaita tena polisi wakarudi na chief kwenda kweli kwa kufungua kwenda kuangalia ni vipande za. Nimeshangaa sana kusikia habari kama hii ya leo. Leo area ya Lwero tumeona maajabu sana. Hatujawahi kuona kitendo kama hichi. Hii ni maajabu. Tumepata mwanamke ametupwa ndani ya miogo na amefungwa na gunia wakaweka ndani ya baga ya mazai. Alafu ameosa. Hata ukiangalia usikujua ni nani. Lakini kama ni mwili ya mwanamke, kwa maana mkono ilipatikana kama wamepaka kwa makucha GTX nini hiyo. Sasa hiyo bwana, tumeshangaa sana, maajabu sana. Ulichinjwa ni ulitoa vipande kwa sababu hivi vipande za mapaja hizi ziko kando, mikono pia peke yake na kichwa tujaiona. Ni kama katakata vipande kwa bigunia kidogo. Tumeona mkono tofauti huko chini, tena mwili imekuja katolewa hapa kwa muogo. Na ni kama wameua wakakuja kuweka hapa kwa mioko. Tujawahi ona kijiji. Mimi nilikuja hapa lakini sijawahi ona hiyo kijiji. Mimi pia ni mnunuzi. Na sijawahi ona hiyo. Na tumeshangaa sana. Hiyo hata ni story tu kwa hii kijiji cha Lwero. Kitu kama hiki hakijawahi fanyika katika hii area na hatujawahi ona kitu kama hii. Haya ni maajabu, na hata sasa sisi kama wakaaji wa hii area tumeanza kuhofia usalama wetu kwa sababu mtu kupatikana kwa miogo amekatakatwa amewekwa kwenye magunia. Hiyo inatisha sana. Sasa kama serikali watusaidie wajue huu mwili ni wa nani. Sasa ni tukio lenye linatuacha na maswali mingi sana ya kujiuliza. Ni kama uliwawa mahali na ukakuja kutupwa kwa kijiji. Na haijakaa hapa kwa muda, ni kama ililetwa usiku kuamkia leo. Kwa sababu hii ni njia na watu wengi wamepita kwa hii njia na hawakuona kitu kama hicho. Tuwezi kuwa na hakika, lakini tumeona ni mwili wa mwanamke ambao ulikatakata kwa vipande. Sasa tujui ni mambo ya domestic violence ama
kuna mambo ilikuweko, lakini hatujatambua mwili wenyewe hadi askari wameenda wafanye postmortem alafu tujue hakika nini. Lakini sipokuwa ni jambo tunaambia wananchi tujaribu tupeane information kama kuna mtu pengine maybe alipotea ama kuna mambo ilitokea kwa familia. Lakini kwa sababu vile nimeona ni mwili ambao ulitupwa tu hapo, kwa sababu umefungwa kwa gunia na ukaletwa ukatupwa hapo, ni kama mwili uliletwa jana jioni, kwa sababu hapa ni kwa njia penye watu wanapita. Ingekuwa ni mwili uliuawa hapa ungekuwa umejulikana. No usangafu wange mulari muheru wa kurera kana makeni kabanka kwire mumbeka ya Busia nukwendelela makeni kano uluchi huri muburuki o governor o sospita jamong ubere nende ohuringala mbani sehemu sina echibani chusisi milimo kiawe odlana cha kisia oburuki ne kuda hakuringale hukaria akabane bosirisi mumbeka ya Busia humahua aka fisheries babero muhungano kuria okwaberesi wesikombe abani ba fisheries kursirisi ya milimo kiawe hawarekesa kanako Bayo. There was an assessment of the performance of the 15 counties that are implementing the program, and on assessing the infrastructure that Busia has put in place, Your Excellency, allow me to just name a few. We have the aquaculture parks that we had purposed to put in every of the sub-county, but so far we've managed to put in 5. Samia na Bukuna Moboto in Bukani, it's in operation. We have Butula, Marachi, North Siunga. It's ongoing. We have youth who are currently constructing ponds there. Teso South, Amukura Central in Kamarnyang. We have youth who are currently constructing ponds there. Matayos, Burumba, ATC. We've already done the ponds. Now we are putting up the recirculating aquaculture system. It will be one of its kind in this region. And then we have Nambale, Buhayo East, Madende. It's proposed and evaluated. And one is also proposed in Teso. This, together with the assessment of our systems, prudent absorption of funds, timeliness and quality of reporting in the program, statement of expenditure, the quality of our extension service, coordination of our county technical staff, and our support in Nyeri to procurement function. The assessors ranked 15 counties and declared Busia the best performing county. We have seen the issue of the fish transshipment market just now here under construction. We have seen ponds all over the county being put up by the county government. We have seen Wahungu, the Wahungu hatchery almost now complete, and we are able to produce at least 1.5 million fingerlings. We have seen again Wahungu training center, which is able to make us to train our staff, our young officers, to be able to deliver substitute to the farmers of Busia County. And so I must say that under the guidance of the governor, we were able to do very well, because the program was looking at how is the county government supporting fisheries in their endeavors. The Ministry of Agriculture and Fisheries came out with projects of having ponds almost in every villages, but unfortunately the program collapsed. The donors have come back and they want to revive this project now, and it's for the benefit of our people. First, in terms of nutrition, I think fish is a very healthy food for us compared to meat and the other red meat. 2 is in terms of creating employment to our people. Dilo msanga fubungi buri mlori muherwa ohurera kala makeni kabanka kwireo mumbo ya Kenya, lakini usai kuringala na makeni sina kabanka kwireo mumbeka ya Busia. Amahuwa karia akaba na huibwa na mahuwa karia kabere kareri ndenga moyo mubegusi kata musai munoka sire ra ndenga moyo mubegusi ohurula muchimbeka chikabohane echesi yalo esi ya Kenya.
Director Douglas Wanyama okurula muskuli silala mumbeka ya Busia aberende muhungano okuwa bebusi okuringala mweningira sina yabanyala baduduya abana okuibwa katakariyo okukora muchingira chiria echira eleweka nekano niko abero kubola okulondokana muhungano kwenoko okwabere nabo okwabere nako nende abebusi mumbeka ya Busia hakurekerezi. Wazazi, najua leo ni siku ya furaha, tukuja hapa mazishi, sio? Kuja tulikuwa natarajia tuanze dance straight away, lakini bado hawajaingia. So chief guest na principal sasa tutekeleze majukumu yetu. Ukiwa uta trust boda kwa mtoto mkono wako ya boda, huyo mtoto kufika class 6 itakuwa ngoma. They acquire certain characteristics and behavior as they keep on doing that. Watoto wanakuwa abducted. Ama boda mnapeana watoto wanaenda wakifika mahali tuacha niende nyumbani kwanza. Mtoto atachelewa kufika shule, mtoto anaanza kuona tabia ambayo sio kawaida. Unapoangalia hiyo tabia utaanza kuona mtoto wake anabadilika tabia, uanze kushangaa nini imekuwa. Msitrust watoto na maid. Unajua this is a town. Unajua kila kitu mmeachia mzigo maid. Certain behavior they possess, they don't tolerate to improve the child. Wanawafuza tabia ambazo mtoto anapokuwa anakuwa zugu. Na utaanza kushangaa msichana yangu, kijana yangu amekuaje. Maisha hawa watoto usipoyachunga atafika class 3 na nakataa kwenda shule. Sababu uliachia mtoto kwa mtu ambaye astahili. CBC ni kuna sehemu inasema sisi kama wazazi hatushughulikii hawa watoto wakiwa katika umri huu mdogo. Na huu ndio umri muhimu sana. This is the most important stage. Hii ni kama foundation ya nyumba. Unajua nyumba usipoweka foundation iwe dhabiti, hiyo nyumba haiwezi kusimama, si ndio? Na umri wa darasa la 4 5 ikifika, hawa wazazi wao wanasahau hao watoto. Wao wanawasahau yule mtoto ambaye unaona huyo mtoto ambaye amepangwa leo. If you come here after 3-4 years, you will not believe that this is a child. Hana kitabu, hana uniform, na mzazi ni yule yule. Wengi wa watoto wanapoteza matumaini masomoni wakigundua kwamba mzazi hashughuliki na masomo yake. Orio mno mlarimu hewa hurukuringara karamakeni kabani kiendelea mumbeka ya Busia. Nukwendela makeni kene kano hurula tesono tibaniri mumbeka ya Busia. Muhungano kubereo kati ya wanafunzi alala nende balimu. Muhungano kuno kubereo okubora bebusi amaminu. Muhungano kuno kubereo okubora wanafunzi mbabamede okuhusirisia eriraka erie misala. Omuhungano kuno kubere kati ya balimu alalande wanafunzi. Omuhungano kuno kubere muhungano kuria okusaba abana mbwe bamedo huraka emisala murimenya ya buri kaburi. Ahura kirisa kanokosi okulla mbeka ya Busia. Ewa sana. Ya pili. Ukipanda mti mmoja leo upande pale, upande huko. Naona hapo tu. Alafu every time unakuja. Ndio sasa. My ability is that we want through this what we have done today is to teach the young generation to learn how to protect and care about the environment, so that next time when they take the leadership of this country, they will not have problems related to environmental protection. Shauri langu wanafunzi wote katika kaunti ya Busia, upanzi wa miti ni muhimu. Moja, muhimu wake ni kama hifadhi. Pili, ni mali. Wanapopanda miti na wanapozidi kukua, mbeleni watakuwa na pesa mfukoni na pia katika ujenzi na pia kulipia school fees katika chuo kikuu na chuo cha anuai. This is an initiative that has been initiated by Rinda Masingira
which is a composition of our youths from this area. And their area of target is primary schools and the secondary schools. This is an area whereby the kids will take care of the trees once they are planted, and they will nurture them to ensure their survival. Na madhumuni yetu kupanda miti kwamba ukiangalia shule zetu mingi haina miti na upepo huwa inabeba. So tumepanda hii shule kwa ajili ya moja commercial purposes na windbreaks. Na lengo letu kuu we target to plant more than miti 50,000 by now to September this 2021. So pia target pia ni mlima. When we check our hilltops totally bare, and once we avoid to conserve our ecosystems, which is the fragile system, e.g. the hilltops and the river banks, you find that we shall face the erosion, degradation. So once we face those aspects, we find that we shall lack water, lack food, and even security between us and animals. I just want to say that the tree cover in Desert North is reading in the entire Busia County. It's actually reading. It's reading. This is because I remember very well in 2010, 2011, when we had this Kasi kwa Vijana program, the people from Desert North took the initiative very positively, and they embarked on tree planting. And as today we are talking, they are not, those trees are mature and they have started harvesting them, and they are also rebracing them. So they know the importance of trees, and that's why this has also extended into institutions like this one in the schools, you can see. Orio muno mlori muheru wa wengangara ya Western Nyota TV kuendelala nafu umakeni kara kabanka kwire mumbeka Busia. Wari ngara kara makeni kabanka kwa mumbeka Bungoma alanende imbeka Busia. Nukura marisia sabahuri ngale bohula mbeka Kakamega nesina sibani siendeleo. Mumbeka Kakamega huluchi mbwe Bishop Hama ahubira musiyama siya afya abora rebe busisi bandu bunyala bure bwo kulipra abana school fees haba amu kulipra abana karo ye school amakare matongolo kenye hana ili mwana yosirisie amasomo kai abora kano muhungano kwa benna po okulondo hera mkanda kwa afya na bolari abebusi bangi barine madeni kataka roti basa tabani bayini yasichahonya ohusirisia ohulipa amadeni aki school fees ama madeni akakaro eyabana mubikuli ahurekeresa kanoko sini karero ndo muna mahua Shami Sionga. Bishop Titus Hamala saire serikali okubura kumukanda kwa afya okurabura ketsiringizyo kulipira abasomishe sukulu khabasomeni barilo kumunya omwesi kubatsirengo kuno nalakane ndabandiki bwa makeni mushikwenyisha ishisiru ebuleka bwa Lurambi mukaunde Kakamega Hamala borembo abebusa banki sibali nende bunyali bwo kulipetsenishe sukulu tawe okurula nane ndo butaha bali nabo bunji. Tuko na shida, kwanza tuna madai ya 2019 2020. Tuko na madai ya 2020 2021 na already tumefuka, tumeingia 2021 2022. Kwa hivyo hiyo ni madeni imetufanya hata bursary allocation imekuwa ni ngumu, kwa sababu tuna kama saa hii day schools tumepeana tu a portion. So tunapeana tuna majina, so tunapeana vile tunavyopata pesa, na unajua ni ngumu kwa sababu kuna wale wanategemea tu bursary, wale tu yani 100%, na wengine hata sasa niko na mama hapa anahitaji kupata 25,000 iende Kibabii ndio mtoto afanye mtihani. Sasa inabidi mwenyewe niingie kwa mfuko kwa sababu pesa inakuja, na pia usambazaji wa pesa ya CDF ni usambazaji duni, inakuja 6 million. Sasa 6 million ni nini? Kwa sababu wewe angalia miradi yote tumeweka, ikiwa gorofa moja ni 17 million na wewe unatumiwa 6 million kwa constituency mzima. Katakari o mbunge mwenoyo uri mushama sha ANC aborembo beto kwanzo kwandikisya umwesu 18 abami beto kwinyo kungira mushama sha ANC bekombanga okusingira fumbi fobwami mukenya muno. Sisi kama wafuasi wa Mudavadi na supporters wake hatuwezi kumruhusu arudi kwa muungano wa NASA kwenda kuunga mtu mwingine mkono. Hiyo it is not on the cards. Hiyo tulikataa, na mambo ya National Super Alliance ilikuwa na wakati wake na imeisha. That's why safari hii si kwamba we are jokers, tutaunda coalition na wengine, but come to the worst where nobody says anything about us,
When Raila Amolo Odinga alisimama 97 na NDP, alikuwa kwa coalition gani? He was alone. Yeah. But at the end of the day, it was his NDP that bolstered him. Na akaingia kwa KANU, akakata half of the government, akakaa nayo. 2002 ikampa nguvu, sasa akakata hiyo vipande KANU yote na kusambaratisha na kwenda na. So there is nothing wrong with us kusimama kama ANC na mtu yetu aweze kwa ballot na tubebe kura zetu za region yetu. ANC tuko na mipango na tunajua kwamba hii ni ngome yetu. Hiyo ndio kitu ambayo tunajua, na pia watu wako uhuru kujisajili. Lakini kusajili kwa hiyo vyama haitutishi hata kidogo, kwa sababu tutasidi kusajili tu hao ndio tutasajili tena watasign form ya kutoka kwa hiyo vyama yao. Wale tu the same people. Hii ni eneo la ANC na tuna mpango ya kuleta vitabu, na tumeona Malava, Mheshimiwa Njendi Malulu, ninampongeza. Lakini najua kwamba wale sitting MPs na other aspirants ambao watakitokeza watachukua vitabu kwa wingi na walete hapa. Lakini chenye ninajua kama county, mpango wangu wa kuroll out hii program itaanza mwezi wa 8. Hapo ndio tumepanga, kwa sababu tumekuwa Nairobi zaidi tukipanga na Mheshimiwa Mudavadi jinsi atakavyotembea Kenya, na mmeona vile ameanza, na pia saa zingine tunamsindikiza. Hiyo ndio imekuwa agenda, but kuanzia mwezi wa 8 ndivyo vitabu vitaingia katika kaunti ya Kakamega na Kenya mzima. Okuruna mkaunti ya Kakamega ni ripoti ng'ara Western Nyota na Ngori Samishionga. Orio muno omlero muherwa wengangara ya Western Nyota TV kwendelea nafu kumakini karia akabanika kuira omuchimbeka chikawahane echa mumbo waringala kakira makeni kabanika kuira omumbeka ya Busia imbeka ya Kakamega alalane nde imbeka ya Bungoma ulonde handi buri haburi makeni kerekano akabanika kuwa omuchimbeka chikawahane echa mumbo khurula kuangara ya Western Nyota TV umerane si Priska Chuki Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano niyo.